Hello everyone, this is Maniramakrishna. This is welcome to our channel. Today we are going to discuss about the R25 JNTUH EEE syllabus. Okay, for the second year first semester. ఈ second year first semester లో మనకు ఏమేమి సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయో చూద్దాం. ఓకే, సో మనకు as like previous regulations. Electromagnetic fields, electrical machines one, and EDC, that is electronic devices and circuits, and power system one. Okay, so measurements and sensors is subject and okay. So previous semesters regulations లో మనకు మ్యాథమెటిక్స్ ఉంటుండే 2-1 లో. సో ఆ సబ్జెక్ట్ అనేది ఇప్పుడు మనకు సెకండ్ ఇయర్ సెకండ్ సెమ్ లో ఉంది. ఓకే, సో ఇవి మనకున్న సబ్జెక్ట్స్. ఓకే, ఈఎంఎఫ్ మిషన్స్ 1, ఈడిసి అండ్ పవర్ సిస్టమ్ 1, మెజరింగ్ మెజర్మెంట్స్ అండ్ సెన్సర్. ఓకే, సెన్సర్స్ అనేది కొత్త టాపిక్స్ అనేది యాడ్ చేసాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇన్నోవేషన్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్. సో ఇది 3-1 లో ఉంటుండే. సో ఇదేంటంటే ఇప్పుడు మనకు 2-1 లో ఉంది. ఓకే, అంటే బిజినెస్ ఎకనామిక్స్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ బెఫా అని సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది. సో దాన్ని ఇక్కడ మీకు 2-1 లో ప్లేస్ చేశారు. సో నెక్స్ట్ మిషన్స్ 1 ల్యాబ్ అండ్ ఎలక్ట్రికల్ మెజర్మెంట్స్ అండ్ సెన్సర్స్ ల్యాబ్, ఈడీస్ ల్యాబ్. అండ్ సో కొత్తగా ఏందంటే సో ఎలక్ట్రికల్ డిజైన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్ యూజింగ్ AutoCAD. ఓకే, సో ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది కొత్తగా యాడ్ చేశారు. సో ఇండస్ట్రీ దానికి రిలేటెడ్ తగ్గట్లు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎన్విరాన్మెంటల్ సైన్స్. ఓకే, సో ప్రీవియస్ ఏంటంటే ఎలక్ట్రికల్ సిమ్యులేషన్స్ ల్యాబ్ అని ఉంటుండే. సో దాని ప్లేస్లో ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్స్ యూజింగ్ AutoCAD. ఓకే, సో AutoCAD అనేది యాడ్ చేశారు. సో ఇవి మనకు 2-1 సబ్జెక్ట్స్లో వాటికి. సో క్రెడిట్స్ చూసుకుంటే 3 క్రెడిట్స్. ఓకే, సో 3 క్రెడిట్స్ ఫర్ ది ఈచ్ కోర్ రిలేటెడ్ సబ్జెక్ట్, అండ్ అదర్ సబ్జెక్ట్స్కి 2 క్రెడిట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో మిగతా ల్యాబ్స్కి 1 క్రెడిట్స్ అనేది ఉన్నాయి. ఓకే, సో ప్రీవియస్లీ ఎన్విరాన్మెంటల్ సైన్స్కి మనకు క్రెడిట్స్ అనేది లేకుండా ఉండే. ఇప్పుడు ఏంటంటే క్రెడిట్స్ అనేది యాడ్ చేశారు. ఓకే, నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేసి సెకండ్ ఇయర్ సెకండ్ సెమ్. సో సెకండ్ ఇయర్ సెకండ్ సెమ్స్లో న్యూమరికల్ మెథడ్స్ అండ్ కాంప్లెక్స్ వేరియబుల్స్, ఎలక్ట్రికల్ మిషన్స్ 2 ల్యాబ్ అండ్ విచ్ ఎవర్ ద కంటిన్యూషన్ ఫర్ ఎలక్ట్రికల్ మిషన్స్ 1. So on power system 2, so continuation to the power system 1, and digital electronics continues to the అనలాగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్. సో ప్రీవియస్ అనలాగ్ ఉంటుంది. సో దీన్ని ఏంటంటే ఇప్పుడు అనలాగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ని సో ఎలక్ట్రికల్ డివైస్ అండ్ సర్క్యూట్స్ అని మెన్షన్. ఓకే, నెక్స్ట్ ద కంట్రోల్ సిస్టమ్. సో ప్రీవియస్ రెగ్యులేషన్ ఇది 3-1 లో ఉంటుంది, ఇప్పుడు 2-2 లో మెన్షన్ చేశారు. ఓకే, సో అనదర్ థింగ్ ఏంటంటే కొత్తగా యాడ్ చేసింది కంప్యూటేషనల్ మ్యాథమెటిక్స్ ల్యాబ్. ఓకే, అండ్ అనదర్ థింగ్ సో విల్ హ్యావింగ్ ది electrical missions 2 lab, control system lab, and digital electronics lab, and PCB design. సో ఇదేంటంటే పీసీబీ డిజైన్ అనేది ఇంతవరకు ఏ రెగ్యులేషన్స్ లేవు. సో ఇప్పుడు న్యూ రెగ్యులేషన్స్ ఇండస్ట్రీ రిలేటెడ్కి సో స్టాండర్డ్స్ తగ్గట్లు యాడ్ చేశాడు. ఓకే, సో టోటల్ క్రెడిట్స్ 20. ఓకే, 2-2లో 20 అండ్ 2-1లో 21 క్రెడిట్స్. ఓకే, సో లాటెన్సీస్కి ఏంటంటే ఇప్పుడు కొద్దిగా ఈజీగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏంటంటే ఆల్రెడీ ఇప్పుడు కొత్త సబ్జెక్ట్స్ ఏంటంటే ఒక ఈఎంఎఫ్ తప్ప సో మిగతావన్నీ కూడా ఏంటంటే ఆల్రెడీ వాళ్ళు చదివచ్చినవి ఉంటుంటాయి. ఓకే, ఇంక్లూడింగ్ ది ల్యాబ్స్. సో ఇన్నోవేషన్స్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ నథింగ్ బట్ సో వాళ్ళకి ఏంటంటే ఆల్రెడీ వాళ్ళ ఫిఫ్త్ సెమ్లో ఒక సబ్జెక్ట్ అని ఉంటుంది. ఓకే, సో దాని సబ్జెక్ట్ అనేది అది. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది లాటర్ ఎంట్రీస్ కూడా ఏంటంటే ఈ సబ్జెక్ట్స్ అనేది కొద్దిగా మీ డిప్లొమాలో ఆల్రెడీ చదివాడు. ఓకే, సో విల్ గో టు ది ఈచ్ డీటెయిల్డ్ సబ్జెక్ట్. సో సబ్జెక్ట్స్ అనేది ఏ విధంగా ఉన్నాయి. ఓకే, ఈచ్ వన్ డీటెయిల్గా మనం చూద్దాం. 2-1 సో let's check the electrical circuits lab. That's a 2. Okay, in the workshop. Yeah, okay, here it's comes. So 301 PC. So ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. సో మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ ఫిజిక్స్ ప్రీ రిక్వెస్ట్ అంటే మనకు ఏ సబ్జెక్ట్ అయితే ఉందో దానికి ప్రీ రిక్వెస్ట్ మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ ఫిజిక్స్ అనేది తెలిసి ఉండాలి. ఓకే, సో ప్రోగ్రామ్ అవుట్కమ్స్ వచ్చేసి
సో ప్రోగ్రామ్ అవుట్కమ్స్ ఇక్కడ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ కోర్స్ అవుట్కమ్స్. సో ఇవి ఏంటంటే మన కోర్స్ అవుట్కమ్లో బేసిక్ లాస్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్స్ అండ్ దేర్ అప్లికేషన్స్, అనలైజ్ వేరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ and magnetic field, understand the propagation of EM waves. Okay, these are the course outcomes, and here is the course objectives. Okay, so let's see the each subject. Okay, so each subject లో ఏంటంటే మనకు యూనిట్ 1 లో స్టాటిక్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ దాని రిలేటెడ్ ఈక్వేషన్స్. ఓకే, సో మోస్ట్లీ ఏంటంటే లాటెంట్ నుంచి ఎవరైతే వచ్చింటారో ఇవన్నీ కూడా కొత్తగా ఉంటాయి. సో coming to the regular students who are coming for the first year and second semester, సో వీళ్ళకి ఏంటంటే ఆల్రెడీ ఫిజిక్స్లో కొన్ని టాపిక్స్ అన్న చదివి ఉంటారు. సో దానికి ఏంటంటే కొద్ది ఎక్స్టెన్షన్ అనేది. ఓకే, సో కొలూమ్స్ లా, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ. ఓకే, సో ఫీల్డ్ డ్యూ టు పాయింట్ చార్జ్, సర్ఫేస్ చార్జ్, లైన్ వాల్యూమ్. ఓకే, సో ఇలాంటివి ఏంటంటే ఇవన్నీ కూడా ఎంత టోర్ ది మ్యాథమెటిక్స్ అనేది ఉంటుంది. సో వాటి ఈక్వేషన్స్ కరెక్ట్గా ప్రిపరేషన్ అవుతాయి ఎగ్జామ్స్లో ఎలాంటి ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంటంటే సో కండక్టర్, డైఎలక్ట్రిక్, కెపాసిటర్. సో ఏంటంటే ఫిజిక్స్లో ఉన్నట్లు ఉంటుంది బట్ కొద్దిగా డిఫరెంట్. ఓకే, సో మనం మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కండక్టర్స్, డైఎలక్ట్రిక్, కెపాసిటర్స్ ఎలా వర్క్ అవుతుంటాయి, సో వాటిది ఏం చేయాలి. ఓకే, పాయిసన్స్ లైక్ ది లాప్లేస్ ఈక్వేషన్స్ రిలేటెడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేసి స్టాటిక్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్సెస్. సో ఇదేంటంటే మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే బయోసవర్ట్స్ లా అండ్ ఆంపియర్స్ లా మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అండ్ డ్యూ టు ది డెన్సిటీ, స్కేలార్, వెక్టర్ మ్యాగ్. బట్ సో ఈ డీటెయిల్స్ అనేది కూడా ఏంటంటే మనకైతే తెలియదు. సో మోస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మ్యాథమెటిక్స్లో మనకు వెక్టర్స్ అంటే ఏంది, వెక్టర్ సమ్ ఏంది, వెక్టర్ ప్రోడక్ట్ ఏంది, సో డీటెయిల్స్ తెలిస్తే మనకు ఈఎంఎఫ్ అనేది కొద్దిగా ఈజీ. సో దట్ ఈస్ ద రిలేటెడ్ టు దిస్ సబ్జెక్ట్. నెక్స్ట్ టైమ్ వేరింగ్ ఫీల్డ్ అండ్ ద మ్యాక్స్వెల్ ఈక్వేషన్స్. ఓకే, సో టైమ్ వేరింగ్ ఈక్వేషన్స్, మ్యాక్స్వెల్ ఈక్వేషన్స్. సో వాటికి సంబంధించిన టాపిక్స్ అన్న ఫోర్త్ చాప్టర్. అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్. ఓకే, సో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ అనేది ఇది ఒక సపరేట్ టాపిక్. సో ఏంటంటే ఈ ఈఎంఎఫ్ సబ్జెక్ట్ అంటే బోత్ ఈసీ అండ్ త్రిబుల్కి ఇద్దరికి ఉంటుంది. సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని కొన్ని టాపిక్స్ మాత్రం వాళ్ళకు మీకన్నా కొద్దిగా డిఫరెంట్ ఉంటుంది. ఓకే, సో దిస్ ద థింగ్స్. ఓకే, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, సో రిలేటెడ్ ఈక్వేషన్స్. ఓకే, మోస్ట్ ఆఫ్ థింగ్ ఏంటంటే ఇందులో డయాగ్రామ్స్ అండ్ ప్రాబ్లమెటిక్స్ యాజ్ వెల్ as ఈక్వేషన్స్ బేస్డ్ అనేది చాప్టర్ ఉంటుంది. ఓకే, మ్యాథమెటిక్స్ రిలేటెడ్. సో ఒకవేళ మీరు క్లాసెస్ రెగ్యులర్ వినలేదంటే దెన్ ఇట్ ఫీల్ డిఫికల్ట్ టు పాస్ ది ఎగ్జామ్. దట్స్ ఇట్. ఓకే, కంటిన్యూ ప్రిపరేషన్స్ చేస్తేనే ఈ సబ్జెక్ట్స్ ఏమన్నా పాస్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది యాజ్ పర్ ద JNTUH. ఓకే, సో నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేసి దీస్ ఆర్ ద టెక్స్ట్ బుక్స్. సో MNO సైదుకు అండ్ డబ్ల్యూ హైత్. సో ఈ బుక్స్ అనేది మీరు అనేది లైబ్రరీలో అవైలబుల్ ఉంటే సో లైబ్రరీలో తీసుకోవచ్చు, లేదంటే ఇంకా ఆన్లైన్లో పీడిఎఫ్స్ ఎక్కడైనా అవైలబుల్ ఉంటే, ఫ్రీ రిసోర్సెస్ ఏమైనా అవైలబుల్ ఉంటే వాటికి తగ్గట్లు మీరు ప్రిపరేషన్స్ అవ్వచ్చు. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద ఆన్లైన్ రిసోర్సెస్. సో అంటే NPTEL నుంచి వచ్చిన కోర్సెస్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రిలేటెడ్ సబ్జెక్ట్ ఉంటాయి. సో వాటి నుంచి చూసి అయినా సరే ప్రిపరేషన్ అవ్వచ్చు. సో ఫస్ట్ నుంచి ప్రిపరేషన్ అయితే దట్స్ బెస్ట్ థింగ్. సో NPTEL రిలేటెడ్ కోర్స్ చూసి నేర్చుకుంటే మీకు ఇంకా సబ్జెక్ట్ ఇన్ డీటెయిల్గా అర్థం అవ్వచ్చు. యాజ్ వెల్ యాజ్ ద గేట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో గుడ్ మార్క్స్ అనేది ఉంటుంది. నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేసి ఫోర్ సబ్జెక్ట్స్ ద ఎలక్ట్రికల్ మిషన్స్ ఫర్. సో కోర్స్ అవుట్కమ్స్ వచ్చేసి మనకు డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది DC మిషన్స్, అండర్స్టాండ్ దేర్ ఆపరేషన్స్, క్యారీ అవుట్ ది డిఫరెంట్ ఎగ్జైటేషన్, స్టార్టింగ్, స్పీడ్ కంట్రోల్ మెథడ్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ ఆఫ్ DC మిషన్. సో అనలైజింగ్ త్రీ ఫేజ్, సింగిల్ ఫేజ్, త్రీ ఫేజ్ అండ్ ది పర్ఫార్మెన్స్. ఓకే, సో మనకు DC మిషన్స్ అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ రెండు ఉంటాయి. సో మనకు బేసిక్ థింగ్స్ వచ్చేసి మనకు సర్క్యూట్స్ గురించి, సర్క్యూట్ 1, సర్క్యూట్ 2 గురించి అయితే ఉంటుంది. ఓకే, దట్స్ థింగ్. సో ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే మనకు ఫస్ట్ చాప్టర్ వచ్చేసి టోటల్గా DC జనరేటర్స్. సో DC జనరేటర్స్ ప్రిన్సిపల్ ఆపరేషన్, యాక్షన్స్, సో అందులో ఉన్న పార్ట్స్ ఏంది, సో వాటికి EMF ఈక్వేషన్స్, క్రాస్ మ్యాగ్నెటైజేషన్, డిమాగ్నెటైజేషన్, సెల్ఫ్ ఎగ్జైటేషన్స్ టైప్స్ ఏంది, జనరేటర్స్లో సపరేట్ ఎగ్జైట్, సెల్ఫ్ ఎగ్జైట్ టైప్స్ ఏంది, షంట్, సిరీస్, కంపౌండ్, సో వాటిలో టైప్స్ ఏంటి, వాటి ఈక్వేషన్స్, పర్ఫార్మెన్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఎలా ఉంటాయి. ఓకే, సో వాటి గురించి ఏంటంటే కన్స్ట్రక్షన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో టోటల్గా DC జనరేటర్స్ అది ఫస్ట్ టాపిక్స్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఏంటంటే క్రాస్ మ్యాగ్నెటిక్, డిమాగ్నెటిక్స్ రిలేటెడ్గా సో ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ డిఫరెంట్ పర్ఫార్మెన్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ రిలేటెడ్గా సమ్ మైనర్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది ఉంటుంటాయి. సో వాటి
రెగ్యులర్‌గా ప్రిపేర్ అయితే కొద్దిగా కాన్సెప్ట్ ఓరియెంటెడ్‌గా అంటే మ్యాథమెటిక్స్ అంటే మీరు కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకుంటే ఒక డీసీ మెషిన్స్‌ని మిగతా డీసీ మెషిన్స్ కాన్సెప్ట్ అర్థమవ్వడం ఈజీ అవుతుంది. ఓకే. సో, నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేసి డీసీ మోటార్స్. ఓకే. సో, డీసీ మోటార్స్‌లో ఏందంటే మనం ఏవైతే డీసీ జనరేటర్స్ ఉంటాయో సో, ఆపోజిట్ ఆప్షన్స్ దట్ ఈస్ ఎలక్ట్రిక్ టు మెకానికల్ అవుట్‌పుట్. ఓకే. సో, దీంట్లో మనకు ప్రిన్సిపల్ ఆపరేషన్, బ్యాక్ ఈఎంఎఫ్, నీడ్ అండ్ పర్పస్ ఏంది, టార్క్ ఈక్వేషన్, క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అప్లికేషన్. ఓకే. సో, మనకు షంట్ మోటార్ రెడ్యూస్ చేస్తాం, సిరీస్ మోటార్ రెడ్యూస్ చేస్తాం. ఓకే. నెక్స్ట్ కాంపౌండ్ మోటార్. సో, టైప్స్ ఆఫ్ స్టార్టర్స్. ఓకే. సో, ఏ స్టార్టర్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం, 3 పాయింట్ స్టార్టర్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం, 4 పాయింట్ స్టార్టర్స్, 2 పాయింట్ స్టార్టర్ ఏడ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే. సో, 3 పాయింట్ స్టార్టర్స్‌ని యూజ్ చేయాల్సిందేంది, 3 పాయింట్ స్టార్టర్‌కి, 4 పాయింట్ స్టార్టర్‌కి డిఫరెన్స్ ఏముంది. ఓకే. సో, వాటి రిలేటెడ్ క్వెషన్స్ అన్నీ గూడా మీకు ఈజీగా ఉంటాయి. నెక్స్ట్ స్పీడ్ కంట్రోల్ తీసుకుంటే, స్పీడ్ కంట్రోల్స్‌లో ఏ విధంగా మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే. సో, ఆర్మేచర్ కంట్రోల్ మెథడ్ ఏం చూస్తున్నాం, హై స్పీడ్‌కా, రేటెడ్ స్పీడ్‌కా, అబోవ్ రేటెడా, బిలో రేటెడా. సో, ఫ్లక్స్ కంట్రోల్ మెథడ్ అంటే ఆర్మేచర్ కంట్రోల్‌టా, ఫీల్డ్ కంట్రోల్ మెథడ్సా. సో, ఇవన్నీ గూడా ఏందంటే మనకు డీసీ మోటార్స్‌లో ఉంటాయి. అండ్ లాసెస్. సో, లాసెస్ బేస్ పైన మనకు క్వెషన్స్ ఉంటాయి. సో, ప్రాబబిలిటీ క్వెషన్స్. సో, వాటిపైన మనం బేసిక్ ఆన్సర్స్ అనేది మీకు ఈ క్వెషన్ అర్థమైతే ప్రాబ్లమ్స్ చేయడానికి ఈజీగా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి టెస్టింగ్స్ ఆఫ్ డీసీ మెషిన్స్. అంటే మీరు డీసీ మెషిన్స్ ల్యాబ్‌లో ఏవైతే చేశారో, సో, వాటి టెస్టింగ్‌కి రిలేటెడ్ థియరీ అనేది ఇక్కడ ఉంది. సో, ఇక్కడ మెయిన్స్ ఏందంటే డైరెక్ట్ టెస్టింగ్, ఇండైరెక్ట్ టెస్టింగ్, రీజియన్ టెస్టింగ్ అండ్ బ్రేక్ టెస్ట్. సో, సిమ్మన్ టెస్ట్ అండ్ హాప్కిన్స్ అంటే. సో, మెథడ్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్స్‌లో డైరెక్ట్ టెస్ట్‌లో ఏందంటే మనం లోడ్ అప్లై చేస్తాం ప్రతి మోటార్స్ పైన. అంటే షంట్, సిరీస్, కాంపౌండ్ మోటార్స్ పైన. సో, నాకు తెలిసి ఆహ్, ఫర్ ది ఆహ్ బీటెక్ స్టూడెంట్స్‌కి సీరీస్ మోటార్స్ పైన లోడ్ టెస్ట్ అనేది లేదు. బట్ షంట్ అండ్ కాంపౌండ్ మోటార్స్ పైన లోడ్ టెస్ట్ ఉంటుంది. డిప్లొమా లెవెల్‌లో సీరీస్ మోటార్ పైన లోడ్ డీసీ సీరీస్ మోటార్ పైన లోడ్ టెస్ట్ ఉంటుంది. ఓకే. డైరెక్ట్ టెస్ట్. బట్ ఇన్ బీటెక్ లెవెల్ ఓన్లీ షంట్ అండ్ కాంపౌండ్ మోటార్స్ పైన. నెక్స్ట్ ఇండైరెక్ట్ టెస్ట్ తీసుకొస్తే మనకి రీజియన్ టెస్టింగ్ అండ్ స్విమ్ టెస్ట్. ఓకే. సో, పర్ఫార్మెన్స్ అనేది అలౌ చేస్తాం. నెక్స్ట్ హాప్కిన్స్ టెస్ట్ అనేది కూడా వన్ ఆఫ్ ది టెస్ట్ ఫర్ ఇండైరెక్ట్ టెస్ట్. ఓకే. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది సో, ఈ ఫస్ట్ 2 చాప్టర్స్ అనేది మనకు జనరేటర్స్ అయితే ఇంగ మిగతా టాపిక్స్ అన్నీ గూడా ఏందంటే ట్రాన్స్‌ఫార్మర్స్. సో, సింగిల్ ఫేజ్ ట్రాన్స్‌ఫార్మర్స్ మనకు ట్రాన్స్‌ఫార్మర్ తెలవాలంటే మనకు ఈఎంఎఫ్ అంటే ఏంది? ఓకే. సో, ఇండక్టర్ అంటే ఏంది? సో, ఆ డీటెయిల్స్ థింగ్స్ అనేది మనకు తెలవాలి. సో, కన్‌స్ట్రక్షన్స్ ఎలా ఉంటుంది ట్రాన్స్‌ఫార్మర్స్, 3 ఫేజ్ ట్రాన్స్‌ఫార్మర్ కనెక్షన్ ఎలా ఉంటుంది అనేది థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ చాప్టర్‌లో ఉంటుంది. సో, ఈక్వివలెంట్ ఏంది? లాసెస్ ఏంది? ఓకే. వాటి రిలేటెడ్ మిషన్స్ 2 ల్యాబ్‌లో మనకు వీటి గురించి ప్రాక్టికల్ ఉంటుంది. బట్ మిషన్స్ 1లో టోటల్‌గా జనరేటర్స్ అండ్ మోటార్స్ ఉంటాయి. ఓకే. సో, ఈఎంఐ ఈక్వేషన్స్, ఆపరేషన్స్, నో లోడ్ టెస్ట్, ఆన్ లోడ్ టెస్ట్. ఓకే. సో, వాటికి కన్‌స్ట్రక్ట్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ రిలేటెడ్ అనేది కూడా ఫస్ట్ చాప్టర్. సో, అంటే ఈ థర్డ్ చాప్టర్‌లో ఉంటుంది. నెక్స్ట్ యూనిట్ 4లో వచ్చేసి ఈక్వివలెంట్ వస్తే ఈక్వివలెంట్ టెస్ట్, నెక్స్ట్ టెస్టింగ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్‌ఫార్మర్స్. సో, ఎఫిషియన్సీ ఎలా ఫైండ్ ఔట్ చేయాలి. ఓకే. సో, లోడ్ టెస్ట్ ఎలా ఉంటుంది, నో లోడ్ టెస్ట్ ఎలా ఉంటుంది, సంప్ టెస్ట్ ఏంది, టీ టెస్ట్ ఏంది. ఓకే. సో, వాటికి రిలేటెడ్ క్వెషన్స్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు ప్యారలల్. ఓకే. 4 చాప్టర్‌లు ఏవైతే ఉన్నాయో మనకు క్వెషన్స్. ఇంకా ఫిఫ్త్ చాప్టర్‌లో మనకు ప్యారలల్ ఆపరేషన్స్ ఉంటుంది. సో, ప్యారలల్ ఆపరేషన్స్ అంటే మనకు 3 ఫేజ్ ట్రాన్స్‌ఫార్మర్స్ తెలిసి ఉండాలి. 3 ఫేజ్ ట్రాన్స్‌ఫార్మర్ రిలేటెడ్ థింగ్ అండ్ ఆటో ట్రాన్స్‌ఫార్మర్స్. ఆటో 3 ఫేజ్ ఆటో ట్రాన్స్‌ఫార్మర్స్ కనెక్షన్స్ ఎలా ఉంటాయి? స్టార్ టు డెల్టా, డెల్టా టు స్టార్, డెల్టా. సో, స్టార్ స్టార్, డెల్టా డెల్టా ఆపరేషన్స్, స్కాట్ కనెక్షన్‌లో అంటే స్కాట్ కలిసి టీ కనెక్షన్స్ ఎలా ఉంటుంది? సో, వాటిని అంటే మనకు జనరేటర్ సైడ్ నుంచి అవుట్‌కమ్ ఎలా ఉంటుంది? నెక్స్ట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సైడ్ కనెక్షన్స్ ఎలా ఉంటుంది? జనరేషన్ సైడ్ నుంచి ట్రాన్స్‌ఫార్మర్ కనెక్షన్ ఎలా ఉంటుంది? సో, వాటి రిలేటెడ్ క్వెషన్స్ అనేది మీకు డయాగ్రామ్స్‌తో పాటు ఆన్సర్స్ చేసే క్వెషన్స్ అనేది ఎక్కువుంటాయి. సో, కొద్దిగా ఏందంటే డయాగ్రామ్ ఓరియెంటెడ్‌గా మీరు ప్రిపరేషన్స్ చేస్తే థియరీ బేస్ అండ్ ప్రాబ్లమ్స్ అని సో, 50, 50 ప్లస్ ఉంటాయి కాబట్టి సో, కొద్దిగా ఏందంటే కాన్సెప్ట్ మిస్ అయితే మీరు ఆన్సర్స్ చేయడం చాలా కష్టం. సో, బెటర్ టు ప్రిపేర్ ద ఫస్ట్ టు లాస్ట్ ఈజీ. ఓకే. So these are the textbooks at the PS Beamra. So PS Beamra is the mostly suitable for the in case if you are planning to prepare for the in terms of the,
ప్రాబ్లమాటిక్స్. ఓకే. ప్రాబ్లమాటిక్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అయితే మీరు పీఎస్‌బీ మిర్రర్. సో, థియరీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అయితే డీపీ కొత్తారి బుక్. ఓకే. సో, అంటే మీరు ఏ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ప్రిపరేషన్స్ అవుతారనుకునే దాన్ని బట్టి. ఓకే. అనదర్ థింగ్ వచ్చేసి ఈ పీఎస్‌బీ మిర్రర్ బుక్ బ్యాక్ సైడ్ అనేది మిషన్స్ రిలేటెడ్‌కి ఒక 400-500 మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వెషన్స్ ఉంటాయి. సో, అవి ప్రిపేర్ అయితే ఇట్స్ మోస్ట్ బెస్ట్ థింగ్ ఫర్ మీరు ఏ ఎగ్జామ్స్ అయినా సరే క్రాక్ చేయొచ్చు. విచ్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ది మిషన్స్ రిలేటెడ్ క్వెషన్స్‌ని. ఓకే. సో, దీస్ ఆర్ ద ఎన్‌పీటీఎల్ రిసోర్సెస్ అవి కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు ప్రీవియస్‌గా రెగ్యులేషన్స్‌లో ఎలక్ట్రానిక్ డివైసెస్ సర్క్యూట్స్ ఏందంటే అనలాగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అనేటోళ్ళు. సో, అనలాగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్‌లో మనకు డయోడ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అప్లికేషన్స్ ఏంది, బైపోలార్ జంక్షన్స్, బీజేటీ ట్రాన్సిస్టర్ యాంప్లిఫైయర్. ఓకే. సో, వీటి రిలేటెడ్ ఏందంటే ఒక్కొక్క చాప్టర్‌లో ఒక్కొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అని ఉంటాయి. ఓకే. సో, మనం మెయిన్‌గా ఏందంటే 4 సబ్జెక్ట్స్ రిలేటెడ్ గురించి మనం డీటెయిల్‌గా ఎక్స్‌ప్లనేషన్ చేద్దాం. ఓకే. అండ్ కమింగ్ టు దట్ ద పవర్ సిస్టమ్. సో, పవర్ సిస్టమ్ అండ్ బేసిక్స్ థింగ్ అనేది మనకు జనరేషన్ టాపిక్ ఉంటాయి. సో, జనరేషన్స్‌లో ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ జనరేటర్స్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ కన్వెన్షనల్ సోర్సెస్ ఏంది, నాన్ కన్వెన్షనల్ రిసోర్సెస్ ఏంది. నెక్స్ట్ సబ్‌స్టేషన్స్ ఎలా ఉంటాయి. ఓకే. సో, డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ ఎలా ఉంటుంది. ఓకే. ఏసీ డిస్ట్రిబ్యూషన్, డీసీ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ డిఫరెన్స్ ఏముంది. సో, ఎలక్ట్రికల్ పవర్ జనరేషన్స్ అన్ని ఆల్ టైప్స్ అనేది కూడా మనకు కన్వెన్షన్, నాన్ కన్వెన్షనల్ అన్నీ కూడా ఇంత ఫస్ట్ చాప్టర్‌లో మెన్షన్ చేశారు. ఓకే. Ideal, nuclear, thermal, gas. So most of the thing is a theory based subject. Okay, the first chapter. Coming to the second chapter, so all things are the probability which is through to the theory. Okay. సో మనం జనరేషన్ చేసిన తర్వాత పవర్ని ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు కదా, సో దానికి రిలేటెడ్ కోస్ట్ వచ్చేసి క్యాలిక్యులేషన్స్ ఎలా చేయాలి, రన్నింగ్ కాస్ట్ ఏంది, టారిఫ్స్ అంటే ఏంది. ఓకే. లోడ్ డ్యూరేషన్ కర్వ్. సో వీటి రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ అనేది చాలా ఆల్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్‌లో అడుగుతుంటారు. సో, వాటికి రిలేటెడ్ క్వెషన్స్ అన్నీ గూడా ఇంట్లోకెళ్ళి వస్తుంటాయి. ఎకనామిక్స్ ఆఫ్ పవర్ జనరేషన్స్. ఓకే. సో, దీంట్లో ఏందంటే డెఫినిషన్స్ చాలా ఎక్కువుంటాయి. ప్రాబ్లమ్స్ కూడా అలాగే ఉంటాయి. ఓకే. నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేసి ఎయిర్ ఇన్సులేటెడ్ సబ్‌స్టేషన్. ఓకే. ఇండోర్ సబ్‌స్టేషన్స్‌కి, అవుట్‌డోర్ సబ్‌స్టేషన్స్‌కితో పాటు సో, మనకు ఎయిర్ సబ్‌స్టేషన్స్ ఉంటాయి. గ్యాస్ ఇన్సులేటెడ్ సబ్‌స్టేషన్స్ ఉంటాయి. సో, గ్యాస్ ఇన్సులేటెడ్ సబ్‌స్టేషన్స్ అంటే ఇట్స్ అవుట్‌డోర్ గాదు. సో, అవుట్‌డోర్ సబ్‌స్టేషన్‌లో ఏందంటే మనం నార్మల్ ఆల్ ఎక్విప్‌మెంట్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి. గ్యాస్ ఇన్సులేటెడ్ సబ్జెక్ట్స్‌లో ఏందంటే మనకున్నట్లు ఏందంటే ఒక బిల్డింగ్ ఉంటుంది. ఆ బిల్డింగ్‌లో అందుట్లోనే సబ్‌స్టేషన్ ఉన్నట్లు గూడా మనకు ఆ విషయం తెలవదు. ఓకే. అలా గ్యాస్ ఇన్సులేటెడ్ సబ్‌స్టేషన్ అని ఉంటుంది. ఓకే. అంటే సో, పాపులేషన్ ఎక్కువ ఉన్న ఏరియాస్‌లో మనకు పవర్ సప్లై అనేది కంటిన్యూయస్‌గా చేయడానికి డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేసేటప్పుడు మనకు గ్యాస్ ఇన్సులేటెడ్ సబ్‌స్టేషన్ అనేది ద బెస్ట్ థింగ్. అంటే మనకు ప్లేస్ అవైలబిలిటీ తక్కువున్న టైంలో సో, మనం ఇండోర్ సబ్‌స్టేషన్స్‌లో మనకు గ్యాస్ ఇన్సులేటెడ్ సబ్‌స్టేషన్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఎయిర్ ఇన్సులేటెడ్ అంటే ఔట్ సైడ్ మనం ఏది చూస్తుంటామో దట్స్ ఆల్ ది ఎయిర్ ఇన్సులేటెడ్ సబ్‌స్టేషన్స్. అయ్యో! సో, దిస్ ద థింగ్స్. సో, ఏందంటే మీరు వీటికి రిలేటెడ్ యూట్యూబ్స్ అనేది మీరు ఒకసారి చూస్తే మీకు ఇన్ డీటెయిల్‌గా అంటే కన్‌స్ట్రక్షన్ ఎలా ఉంటుంది. ఆహ్, యానిమేషన్స్ వీడియోస్ ఉంటాయి. ఓకే. గ్యాస్ ఇన్సులేటర్ సబ్‌స్టేషన్‌కి, ఎయిర్ ఇన్సులేటర్ సబ్‌స్టేషన్‌కి చూసి మీరు ఇన్ డీటెయిల్‌గా ఈచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది సబ్‌స్టేషన్ తెలుసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేసి మనం ఏసీ డిస్ట్రిబ్యూషన్. సో, ఏసీ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్‌లో మనకు సింగిల్ ఫేస్, 3 వైర్ సిస్టమ్. ఓకే. సో, మనకు ఇంటి బయట ఉండే వైర్స్ అనేది ఎలా ఉంటాయి. సో, 3 వైర్స్, 3 వైర్ అయితే సో, నెక్స్ట్ అగ్రికల్చర్‌లో ఎలా ఉంటాయి. సో, స్టార్ టు డెల్టానా, డెల్టా టు స్టార్ కనెక్షన్స్‌నా. నెక్స్ట్ 3 ఫేస్ 4 వైర్ ఎందుకొస్తది, 4 వైర్ ఎందుకొస్తది. నెక్స్ట్ 3 ఫేస్ 5 వైర్ అయితే మనకు ఎలా ఉంటుంది. ఓకే. 3 ఫేస్‌లు, ఒక న్యూట్రల్. నెక్స్ట్ దాంతో పాటు మనకు బయట గూడా 5 ఉంటాయి. 5 లైన్‌లు, 5 వైర్లు. సో, ఐదోవారిది దేనికంటే సో, మనకు యూజ్ చేసేది ఫర్ ది ఆహ్, స్ట్రీట్ లైటింగ్ కోసం. ఓకే. స్ట్రీట్ లైటింగ్స్‌కి మన పవర్ సప్లై ఉండాలి. సో, దానికోసం ఒక 3 ఫేస్ 4 వైర్‌తో పాటు ఇంకొక వైర్ అని ఎక్స్‌ట్రా ఉంటుంది. 5 వైర్స్ అని. ఓకే. సో, దాంట్లో వోల్టేజ్ డ్రాప్స్ ఎలా చేయాలి, ట్రాన్స్‌ఫార్మర్స్ ఎలా ప్లేస్ చేయాలి. నెక్స్ట్ వాటికి రిలేటెడ్ కాలిక్యులేషన్స్ చేయాలి. ఓకే. ఒక 20 కిలో 10 కిలోమీటర్స్ దానికి ఏసీ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్‌కి ఎన్ని పోల్స్ రిక్వైర్డ్ ఉంటాయి. సో, ఏ పోల్స్ దగ్గర ఎలా చేయాలి. ఓకే. దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనకు ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఓకే. దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ది ఏసీ డిస్ట్రిబ్యూషన్. సో, ఇందుట్లో వచ్చేసి మనకు మోస్ట్‌లీ ఏందంటే జేబీ గుప్తా బుక్ అని యూజ్ చేస్తారు. ఆర్‌ఎల్‌ఎస్ చక్రవర్తి బుక్ అయినా సరే ఏదైనా సరే డిపెండ్ అపాన్ యువర్ అవైలబిలిటీ. సో, నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు మెజర్‌మెంట్స్ అండ్ ఇన్‌స్ట్రుమెంటేషన్. సో, ప్రీవియస్‌లీ ఇన్‌స్ట్రుమెంటేషన్‌లో ఈఎంఐ. సో, ఇప్పుడేందంటే సెన్సార్స్. ఓకే. సెన్సార్స్ అనేది సో, మనకు ఎక్విప్‌మెంట్స్ అనేది గూడా ఆల్ ఆర్
సెన్సార్ డిజిటల్ మీటరింగ్ అవుతున్నాయి కదా, సో సెన్సార్స్ అనేది యాడ్ చేశారు. సో ప్రీవియస్లీ ఇట్స్ ఎలక్ట్రికల్ మెజర్మెంట్స్ అండ్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్, నౌ ఇట్స్ ఎలక్ట్రికల్ మెజర్మెంట్స్ అండ్ ద సెన్సార్స్. ఓకే, సో ఇందులో టాపిక్స్ వచ్చేసి మనకు మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అంటే మనకి ఏసీ సప్లై ఉన్నప్పుడు ఏ మీటర్స్ యూజ్ చేస్తాం, డీసీ సప్లై ఉన్నప్పుడు ఏ మీటర్స్ యూజ్ చేస్తాం, పవర్ని మెజర్ చేయడానికి, కరెంట్ మెజర్ చేయడానికి యూజ్ చేసే మీటర్స్ ఏంటి, సో బ్రిడ్జెస్ అంటే ఏంది, సో కెపాసిటెన్స్ని, స్మాల్ రెసిస్టెన్స్ని ఎలా మెజర్ చేస్తాం, ఏసీ పొటెన్షియల్ మీటర్స్, లార్జ్ పవర్ సప్లై ఎలా యూజ్ చేస్తాం, ఓకే, ఎనర్జీని ఎలా మెజర్ చేస్తాం. అంటే మనకు డీటెయిల్గా ఫస్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి టైప్స్ ఆఫ్ మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఏముంది, నెక్స్ట్ వచ్చేసి పవర్ని, కరెంట్ని మెజర్ చేసే ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్, నెక్స్ట్ పవర్ని ఇలా మెజర్ చేస్తాం. ఓకే, తర్వాత ఏసీ బ్రిడ్జెస్ ఏంది, డీసీ బ్రిడ్జెస్ అంటే ఇందులో ఏంటంటే చాలా రెసిస్టెన్స్, లో, మీడియం, హై రెసిస్టెన్స్, కెపాసిటెన్స్ మెజరింగ్ చేయడానికి యూజ్ చేసే మెథడ్స్. ఓకే, సో మెథడ్స్ అనేది కూడా ఫోర్త్. లాస్ట్ వచ్చేసి మనకు ఇక్కడ ఏంటంటే సెన్సర్స్ అనేది కొత్తగా యూజ్ చేస్తాం, బట్ ద టాపిక్స్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ది ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్. సో ఇందులో వచ్చేసి మనకు క్లాసిఫికేషన్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్, టెంపరేచర్ సెన్సార్ అండ్ ప్రాక్సిమిటీ సెన్సార్స్, సో ప్రెషర్ సెన్సార్, ఐఆర్ సెన్సార్, మోషన్ డిటెక్షన్ సెన్సార్, అల్ట్రాసోనిక్ సెన్సార్. ఇవి ఏంటంటే సో త్రూ అవుట్ ది ఇండస్ట్రీ రిలేటెడ్గా మీరు ఏదైనా డిజైన్ చేయాలనుకుంటే సో మీకు సెన్సార్స్ అండ్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండాలి కదా, సో అందుకోసం ఇక్కడ మీకు సెన్సార్స్ టాపిక్స్ అనేది యాడ్ చేశారు. సో నార్మల్గా ల్యాబ్స్ రిలేటెడ్ అయితే మీకు ఎల్విడి టికెట్, పిఎస్ఐ ఎలక్ట్రిక్ ట్రాన్సిస్టర్, ఫోటోవోల్టాయిక్ సెల్స్ అండ్ కండక్టివ్ సెల్స్ అని వాటి గురించి తెలుసు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏంటంటే కొత్తగా ఏంటంటే స్మార్ట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. ఓకే, సో ఇంటెలిజెంట్ ట్రాన్స్లేటర్, సెల్ఫ్ డయాగ్నిక్స్, రిమోట్ కాలిబ్రేషన్ ఫీచర్స్ ఏంది, సో వీటి గురించి ఏంటంటే కొత్తగా మీకు ఏంటంటే ఆటోమేటిక్ మీటరింగ్, వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్, అడ్వాన్స్ మీటరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ స్ట్రక్చర్, సో వీటి గురించి మీకు ఏంటంటే కొత్తగా యాడ్ చేశారు. సో దీస్ థింగ్స్ యూ మైట్ బి నోట్ టు అప్డేట్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద న్యూ ఆన్లైన్ సోర్సెస్. ఓకే, so innovation entrepreneurship, so this is the best fundamental entrepreneurships లాంగ్వేజ్ ఎంటర్ప్రీనర్ సబ్జెక్ట్స్ చదివింటారు కదా ఫిఫ్త్ సెమ్, సో దానికి రిలేటెడ్ ఎక్స్టెన్షన్ అనేది ఈ సబ్జెక్ట్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇన్నోవేషన్స్ అండ్ ఎంటర్ప్రీనర్షిప్ అని యాడ్ చేస్తారు. సో ఫండమెంటల్ ఇన్నోవేషన్ ఎంటర్ప్రైజ్ రిలేటెడ్, నెక్స్ట్ బిజినెస్ అంటే ఇది బిజినెస్కి రిలేటెడ్ ఏమేమి క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, పార్ట్నర్షిప్స్ ఏంది, ప్రాబ్లమ్స్ ఏంది, సో వాటికి రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ మీరు అనేది చూడచ్చు. ఓకే, సో ప్రాబ్లం, కస్టమర్ ఐడెంటిఫికేషన్. ఓకే, ఎంటర్ప్రినర్షిప్ ఏంటంటే సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్ బేస్ వెళ్ళేటప్పుడు ఏ విధంగా వెళ్ళాలి, నెక్స్ట్ బిజినెస్ ప్రిపరేషన్, నెక్స్ట్ ఇండివిజువల్గా చేయాలనుకుంటే స్టార్టప్స్ గురించి రిలేటెడ్స్ అన్ని దానికి రిలేటెడ్ ఫౌండేషన్స్ రిలేటెడ్ అనేది ఈ చాప్టర్ మీకు ఇండివిజువల్గా యాడ్ చేస్తారు. సో దిస్ ద ఇక్కడ ఉంది ప్రాబ్లమ్ అండ్ కస్టమర్. సో మనం ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్ ఏముంది, దానికి రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఏముంది. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ఆర్ ది న్యూ టాపిక్స్. సో కొద్దిగా ఏంటంటే జనరల్గా ఉంటే సో జనరల్గా ఉన్నా సరే మీరు ఆన్సరింగ్ అనేది మీ వే ఆఫ్ ఆన్సరింగ్స్లో దాన్ని బట్టి మీకు లర్నింగ్ అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రోటోటైప్ని ఎలా డిజైన్ చేయాలి, సో డిజైన్ చేసే టైప్స్ ఏంది, నెక్స్ట్ డిజైన్ ఏ విధంగా డిజైన్ చేసిన తర్వాత దాన్ని ఎలా బిజినెస్ చేయాలి, దానికి రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా మనకు థర్డ్, ఫోర్త్ అండ్ ఫిఫ్త్ చాప్టర్స్లో. ఓకే, సో స్టార్టప్స్ ఏంది, ఐపీఆర్ ఏంటిది అంటే ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీస్, మీరు ఏదైతే డిజైన్ చేస్తారో దాన్ని ఏ విధంగా మనం కాపాడుకోవాలి, దాన్ని ఎలా రిజిస్ట్రేషన్ చేయాలి, సో పేటెంట్ అంటే ఏంది, ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్ అంటే ఏంది, సో పేటెంట్స్ ఏ విధంగా ఏంటి, ఇండియన్ పేటెంట్స్ ఏంది, యూఎస్ఏ పేటెంట్స్కి డిఫరెన్స్ ఏంది, వాటికి రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా ఇందులో ఉంటాయి. ఓకే, సో అండ్ గవర్నమెంట్ రిలేటెడ్ స్కీమ్స్ ఎలా ఉన్నాయి. ఓకే, సో అవన్నీ కూడా ఏంటంటే మనకు ఈ ఫిఫ్త్ చాప్టర్ రిలేటెడ్లో ఉంటాయి. సో దీస్ ఆర్ ద రెఫరెన్సెస్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి దిస్ ల్యాబ్స్. సో ల్యాబ్లో వచ్చేసి మనకు మిషన్స్ ల్యాబ్లో చెప్పాను కదా, సో మనకు ఇక్కడ ఏంటంటే ఆల్ షంట్ డీసీ ఓపెన్ సర్క్యూట్. ఓకే, సో ఇక్కడ యాడ్ చేశారు. ఓకే, సారీ, సో ఓసిఎస్సి టెస్ట్ కూడా ఇక్కడ మీకు యాడ్ చేశారు. నెక్స్ట్ 3 ఫేజ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ క్వశ్చన్స్ కూడా యాడ్ చేశారు. ఓకే, ఇట్స్ నైస్. సో మీకు ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ కూడా ఇక్కడనే యాడ్ చేశారు కంపేర్ టు ది ప్రీవియస్. ఓకే, సో ఇక్కడ మీకు రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, మెజరింగ్ అండ్ సెన్సర్స్ ల్యాబ్. సో మెజరింగ్ అండ్ సెన్సర్స్ ల్యాబ్లో మీకు క్యాలిబ్రేషన్ టెస్టింగ్, సింగిల్ ఫేజ్ ఎనర్జీ మీటర్, డైనో పవర్ ఫ్యాక్టర్ మీటర్, పొటెన్షియల్ డివైడర్, పిఎంసి మీటర్. ఓకే, సో కెల్విన్ బీడ్స్, మెజర్మెంట్ రెసిస్టెన్స్, టెంపరేచర్ టాలరెన్స్, డైఎలక్ట్రిక్ టెస్టింగ్. ఓకే, సో ఇదేంటంటే మీకు ట్రాన్స్ఫార్మర్ టెస్టింగ్ అనేది ఉంటుంది కామన్. సో దీస్ ఆర్ ద ఆల్
సో దీనికి ఏంటంటే ఏం చేంజెస్ అయితే రాలేవు. ఓకే. కంపేర్ టు ది ప్రీవియస్ రెగ్యులేషన్స్. ఓకే. ల్యాబ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. Okay. These are the things. Okay. So for the unlock electronics lab. Okay. Next వచ్చేసి okay, this is the main thing new added the electrical systems using AutoCAD. Okay. So AutoCAD's questions. Okay. So మీకు ఇక్కడ ఏంటంటే ఎక్స్పెరిమెంట్ 1, ఎక్స్పెరిమెంట్ 2 లాగా లేకుండా సో మాడ్యూల్ రిలేటెడ్ ఇచ్చేసారు. సో మాడ్యూల్ రిలేటెడ్స్‌లో మనకు లేయర్స్ అండ్ బ్లాక్స్ అన్ని అన్నోవేషన్స్ ఆటోకాడ్ ఎలక్ట్రికల్ సింబల్స్. ఓకే. సో వాటి ఎలక్ట్రికల్ బేసిక్ ఎలిమెంట్స్ ల్యాబ్స్ ఉంటే సింపుల్ ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్ యూజింగ్ ఆటోకాడ్ లేయర్స్ బ్లాక్స్ ఎలా డిజైన్ చేయాలి. నెక్స్ట్ వచ్చి హౌస్ వైరింగ్ అండ్ లైట్నింగ్ సిస్టమ్ ఎలా డిజైన్ చేయాలి. ఓకే. లైక్ ప్రొఫెషనల్ రెసిడెన్షియల్ వైరింగ్ లేఅవుట్ స్విచ్ బోర్డ్ ప్లాన్. ఓకే. 1 BH 2 BHK ఎలా డిజైన్ చేయాలి. ఓకే. సో నెక్స్ట్ పవర్ సర్క్యూట్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్. ఓకే. బిల్డింగ్ ప్లాన్ బోర్డ్ బస్ లేఅవుట్. సో ఇవి మనకిచ్చిన క్వశ్చన్. ఓకే. రిలేటెడ్ electrical with the control panel. Okay, substation and control circuit layouts. So, the single layer diagram, control circuit scheme, cable routing. So, these are the some visual CAD related questions. Okay, so ఇక్కడ ఏంటంటే AutoCAD సో సాఫ్ట్వేర్ రిక్వైర్మెంట్స్ అనేది ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు. సో దీస్ ఆర్ ద మనకు బేసిక్ థింగ్స్ అనేది ఇక్కడ. ఓకే. సో దిస్ ఎన్విరాన్మెంటల్ సైన్స్ సబ్జెక్ట్. ఓకే. దిస్ అప్ టు దిస్ 2-1 రిలేటెడ్ టు దీస్ ఆర్ ద సిలబస్. ఓకే. 2-2 అనేది మనం తర్వాత వీడియోలో డీటెయిల్‌గా తెలుసుకుందాం. ఓకే. సో ఇప్పటివరకు ఏందంటే మీరున్న సబ్జెక్ట్స్ డీటెయిల్స్. ఓకే. సో ఏమి సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే. 2-1లో మనకు ఈఎంఎఫ్, ఈఎం1, ఈడీసీ, పిఎస్1. ఓకే. మెజరింగ్ అండ్ సెన్సార్. ఓకే. ఇన్వెషన్ అండ్ ట్రబుల్. సో దీస్ ఆర్ ద సబ్జెక్ట్స్ యాస్ వి డిస్కస్. So hope this video is might like you. So if you're not yet subscribed, so subscribe and like. So as well as you can find the digital trends playlist. Okay, so based on your interest, you can go through that. So power systems and missions related. Okay, CAD related. Okay, so in drawing related could ఉంటాయి. So as well as some మిషన్స్ అండ్ ఏసీడీసీ. ఓకే. సో సైలాబ్ కోర్సెస్ కూడా ఉంటాయి. సో దాని బేస్గా మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న చెక్ చేస్తుండండి. ఎనీవే చెక్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్. ఓకే. ఓకే. హ్యావ్ ఏ థ్యాంక్ యూ. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.